Tango Malaysia company al set simply the best. Aliki company. Malay liba province vai tele. Malay tele company olo lang mai. Keep watching on TV2. Design perfect design. Too easy. O le lau malono fuata, o le teimi masuinga e tupu ai. E pei o nisi o atina ai o mawhaona whaatino e le whingoto le ali ala poa. Wa maitawina, le whaatupu la ia, ma wata mao ai ngai le to tele o tātou tangata. E le ngata i le whao ngai no lona ano, more tā mawha. Ai wa whape fo na whaatawina atu mo ala ngā tupe. Peitai, o se tasi o miti wa usia e lau mtanga ruenga, o le whao ngai na lea o lona tingi e ngau siai mea tau di mai ese e pei o wha mau. Tau ki ma tau telinga, e wha ngai masini whanei o na poe po lesi ma wha i ila lele iai. Ma ua ma whau na whaatawina i maketi i Samoa ma tunu i whafo. Samoa he, e tele ta mau ai nga olo o fitia manatia ia au mali tai o le ngā te whane. O lea, e ta tau e o na tātou ngā lue whaatasi, e una ina ia tinae, ina ia whaatu mawina i pēle maua yasa uma, mō tupulanga o nei mātai ao. Moniti whamtalanga whapso tai de vaenga o whainga whaiva i lana ofisa au tuia pia, numero le telefoni lua o tolu ono iwa. Ofisa i sa de longa i le 5 tasi tolu ono wha, ma le ofisa i asau 5 valu tasi tolu. Mo e whaatalo whaatu Samoa lau mai mo mai le nei tūnao le afiafi. E wisi mai le mai mo se whaapopong whale nei o lau Samoa tolungu longo mole nei vaengo le afiafi. I tala tungoa, o le fuafuanga le malo au whaatasi na ia whaatu la whanoina le whapa ua maitanga i Samoa. O manatu ele whailau tusi awa o le e ka le si whaapataputong ke Risiano Samoa e te tawana mata i tuwina ma ele i tala whengai. Sao te lenga lea o le nei report. O le vaiaso na te enei lea na talanoa i nā i le whontanga malo au fantasi, le ilo ino se tasi o whautuanga ina ia whaatu la whanoina le whaapa ua mai tō tamaita i Samoa nei, peitai na tali manino le awhionga le whailau tusi, a le e ka le sia whaapopitonga ke Risiano Samoa le sunga wawa tautau whawe whapea. Ia,
On the fair facility, but may consider. Of course, yes. Yes, we have to consider. Me se la too long or lotu. Man le tol tununga matala inga lotu whingatai e whamalu lotu tautala malo o whaitete man. Too long on me taupu lea. Ia ona I whaia se whono le kāresia whaia ona mautu mai se whinangalo au tasi le kāresia taupu lea. Paule me ma whai ono tala no atua iau. Io lau awai au o ngā le kāresia ma tūlanga o tala I ngā le kāresia. Pea au fualawa au le tala I ngā le kāresia mana o ngā e tari a le kāresia le tūlanga le o le abortion. Sau noa wavatau se I vanga nā lava wa yaini tūlanga e onoa a fiai se soifua. Te vanga nā ia tūlanga wunga le ethical grounds. Ia ethical grounds for whateita inga a whai ua whuile ua mai tōle le whawhine ai e se me tupu ai me lana consider e fo mai ma tūlanga whapena mene te lo fue vai la tamai fa fo mai o ia se fe mela na le o ile ia se finalo le carisira to ani general perception of merely abortion il Italia e la lo la ngona to tasi no foi tanto no to tasi esa foi au e le caria lo mo volme le abortion. Taua le sunga wavatau le o mauti noa po o atonu lava vaenga o lo lango lango ina ile nei mau o tu ina atu I malo au fatasi ina ia whaatu la whanoina ai le vaenga peitai. So, o te rei loa I tūlanga o le UN po le almele le atonu mele whamere UN e whatampe ma tua whatanga te tala o le eni po eni la to conditions. Ia on whaia toile se mana tu whaile po a condition ta te langlango, a condition ta te le langlango. To ngā mena e te tira wa e a ethical grounds. I mean, ia me te hoi oni medical reasons. Ia, pau nā to ngā mea whapeo, to ngā mea whai ai whapau, e re te tentali ai lo manatu nā to ngā mea. Ona talu ai o le nei mata upu lea fatu afe silingi ai se fina ngalo whakerisiano sau noa wavatau o lona lava ia manatu lea ona e te tau fo'i ona whaatau ala ngona o le tangata leolo o a afia tu sa lava po o lea le tūlanga na mafua ai. Well, again, as I said, o au o te tautala, o te whaitetea to ngā mele o alanga e le eise mea na lafua I mai e whase general se mali ngā atoa le karesia ia o tūlanga fo ia tau o te de I cases ia whape o rape le ia I lo mawhau le te whape e te tau ana apot na pia apot langa o le maitanga mau mai o le rape ai lo mawhau le te no festu langa e le talia lo mawhau se tula fon whape na o le ave o le decision is tamaitai le ia e tau na respect for tatu na langona e tulanga wapena o mena e tau tilo e stula fono ia respect langona o tangata ala la tunai tula fono tau na pot ala mna tinga kip ia but you know e tau ala na fufu wapena tunga uinga o le ngana lautala e tau ana le ni conditions but generally e italia lo mau le me le abortion mo le sila fia o le nei lava mata upu ele itala noa ina lava I te tono e ka le sia wha mata upu lau tele peita ai pau lava le tūlanga e mawhai ei o na tala noa ina o te tono a onga e pei o na tā ua le sunga wawa tau pau an me tala noa ina mta upu o tono a onga le
Amin pela o malua ni faintala no ai to nga me fa pena ni issues ni ia ma va e a fu ia colin voi fe au ma prepare foi au po pe va fen la costan i pe a tu ma issues ia va pena a so a pe foi na ma tan no se fono pe no O le vai aso na te nei lea na tala noa ina ile nei mata upu mai o mai le teimi nei e le ito i maua mai lava se au te lenga o le nei tala noanga e winga le nei mata upu i malo au fatasi peitai o se manatu foi na matua i te ina le whaalapo tonga to o manga mo e popua ngā tia. Pai muntalo ale mo sa mo taulongolongo. O le masina nei lea wa amatai le toi whaanofu e se o tangata malanga mai New Zealand mai Samoa matoke lau se au te lenga lea o le nei report. O le awa amata whaamamaluina le maalienga i le vao New Zealand ma Samoa e tu sae matulanga le whaanofo i sea i o tangata malangatu i Samoa nei ma toke lau. Mo le sila fia o le masina na te nei na saini e se maalienga i le vao atunu ue lua o le a le toi whaanofo i sea i la tau e malangatu i Samoa nei ai mai se lava i la tau o malangatu ngal winga whaavaitaini whaapea i la tau o citizen i New Zealand pitai o lo iai lava i inga masani e te tau ni whaamaliaina a o le i tu ua Samoa mo New Zealand e au fia ma le mai ale leo na whai tui pui pui o le COVID se fuluiva e le se fulu wha so pe sili atu fo'i e le imalanga e se atu se iwanga nai tangatanu o New Zealand ye e au mau i tonu Samoa po toke lau mo le se fulu wha so pe sili atu fo'i e le imalanga atu New Zealand ma i wha atumu fo'i e tau tinonga po wha fo'i na lea o fiso te ingo malo New Zealand pe amena o mia a wala watulanga tau pui puinga o a tātou tangata male nei wha amai o le COVID se fuluiva. Christine Mateo, Mosamo Taulongolongo. O le asole na whaatau no wina i le po kalame tawatia e a le asosi kirikiti whaavau malo Samoa i alama whanau e ia fianga tu mawala soifua. Se whapoponga lea o le ne report. O le asole na whaatau no wina le po kalame tawatia e a le asosi kirikiti whaavau malo Samoa i alama whanau e ia fianga tu mawala soifua. O le nono ta inga lava i le asosi kirikiti i awano tutusa tangata uma e bei o na ta ua mai le sui le asosi le susunga i a Perlini Mutalo. O le pokalame leo no whanga solo le taimi na mua ia o sitasi o pokalame o tia e o lalo o fuafuanga ia ale asoski kiti i tautanga te tasi. Ia la ia i koe pokalame mai o le disability o na break o sitasi leo o leo tu mai i le rei aso a o si lei pe o le aso ta alo lea. Ina o mai a fo'i ia nisi o onga sa whaatinoina i tonu a onga ia manisi o onga sa whaatinoina i communities i utua ia e peia ona ia i fwoi pokana mea le ofisa ia onga o loo whaapea fo'i on whaasolo ia ona whana nei whaamoe lava ia awa no tutusa a ona whana o Samoa i pokana me umu whaapea nei pea e mpai ona ngatia e alo whanau o ina manilei a totoa e tautonu fo'i le ofisa i a mese fo'i o le mau whaata alonga a susta alo Samoa e mawhai fo'i o na ngā whatia fo'i alo whanau o ofisa sila nei ia te o le sinatu langa o le tālonga nei ia pea pai atu o le disability o se tasi o vaenga ta alonga o tawatina ina taunga por kalame tawatia o te vaenga jana o le disability o lo ona lua tasia ile asoski kiti ka avao malo ia male special olympics Samoa na ia tāua i fwoi o le tausaga lenei ua maitauina lesi i tia o aʻuga o mawhai ona auai lenei pokalame a me se lava alo mawhanau ia ia awhianga tuma o le soifua e pe o le naunau taʻiga lea o le alii i a Faleniko Viane mai le aʻuga tulaga lua a St Peter. Te whiawhia ia maanga ia te whiawhia e kāporo masapu ma kalko a ai aku e kamera siporo e ka mo e sapolpo o le sokama kisiti o e ave mo te
O se fiafianga le Social Security whaavau malo Samoa o nolo sisi pe ilunga le tūlanga o le tau mwhainga ai mai se lava alum whana wei a whianga tuma o le soifua e le neifo i tālunga o Security whaavau malo ai mai se lava le neipo kalami tawa tia ai. Na amata mai lava ia le tālunga nei o amata o na aja ele whainga paanga na nei ia ma ua e koe lana tūlanga si itia i le la whianga e male ngalu ue whatasia le Social ia male Elena au nei e komisi te kana o ni se ko e mai ai ona o le disability ya male tūlanga i ala whana ia e te o le Special Olympics amu e rata lea ona ia onga i olo ia i te lo tau pai ia mana mama o ia i marse nese pe wa onga i ia rata dea koe la o nei ai te walo whamakasa tala i Special Olympics pe o la O le whamoemoe o le nei Paul Kalamele una ia i awa no tutusa tangata uma tūlanga tawatina ina o le nei tālunga o le Security whaavau malo. Christine Mateo, mo Samoa taulungulungu. Sa vai ngala tamai ni winga le tau mo le po nei ma le aso a tai au. Talo falava Samoa sa whapoponga le nei lo tala le tau mo le nei stofi. Wa ingala te satelite se vanga tele walo te oto le sifo pita se vanga pe mama le alo ia ile matu sa ele tuno. Ata fa no tau o su sa vilo le tu la wolo afi pe Samoa e pita se vanga pe mama le ia o lo te oto matu sa e fata se ia matimu. Tala tamo lo fa no po ana nei to lo va so le timu mai no fe lolo le mama fa po fa pe na William Freight Stilio no yai. Molas farele wala ta episode timu ma e no fe lolo le mama fa. O nga sami pone mala sotaya o nga sami matu o sa vila vai tu ela o nga tu ela so 5 km le tula e po iti munga mai fa solina le lautasi sa vila le sotaya o nga lautasi desma 5 mita o nga sami sautu sa vila vai tu ela o nga tu ela so 5 km le tula mai fa solina le lautasi le sotaya e po iti munga o nga lautasi desma 5 mita Tala tayo la sotu imal tayo to eluas 10 minutos ta silva veao pele mal 4 te elfitu atayao. Sotu to eluas 5 minutos le uli on to pele ele lo tayo to eluas 5 minutos le valu le fiafi. Ola so ella tayo to sfulta 6 minutos le on no fama manga to ifol to eluas 8 minutos le fitu le fiafi. O tala tayo na Samuel ne fiafi la to mawato tayo se sin fa poponga Manuel Poto fa soifua. O le afisina malo longa pupu mo whaasalong whaapisinisi on le tuatali Amelia morning ngana whaperitania. You're TV2 News, we'll be right back after the short music break. A whaiolo e tau sa ilia ni tapolini anga tātou e tau ngofia molo mota. Awane e misia le tau tua ma le awaunanga a le company o le Inlanes Quality and Furnishing. O lo lanto whaatau ina atu tapolini anga tā mo mota. Papea nisi o whaamoemoenga. Ai mese lava o leo tātou tūlalata ili vai tau matangi matimu mafa. Ko tele nisi o mota o whaafengainga ma nisi o mota o kalesia. Papele manu lau telo le atu ua moli mau i le tau tua. Ali Lanes Quality and Furnishing. A meso tapolini anga talo o lanto whaatau inatu. Mole mamalu le atu nuu. O nesi whamatalanga su mai le manto company i ala fua. Pef sota i mai le numero telefoni. O le fitu lima i vatasi valuono. Fitu tolu. O le valu lima o valu fa. Lanes Quality and Furnishing. Manufacturers, suppliers and services. Riding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up the beat. Jingle the
tau sa I lia se mo ta mau tongi I le o ngā tongu le mua pia e wha mau tu I aino pisi misi I se tau wha maa venga a whai o le mahoto le Ioane Viliamu o le tali lea mo oe o le Ioane Viliamu I tamalinga e tū lata I ofisa umo le maru ai mai sei fo isi au o nanga tau e iai potu e tala whea ngai le leimo pisinisi la iti ai whaapea fo ia wanoa mo ofisa mo whaala potopotonga ma o nanga ese le ai se vaenga e te popole ai au e lava fo ia wanoa e paka ai lau ta vale ai mai se le malu putu ia o au mea tōtino au e leo ina leo whainga luenga I le lua se fulufai tu lao le aso Monisi fa matalanga fa mole fa so tai mai le ofisa I le telefoni lua fa tas fa po le emaili ivpmanager@ccs.org.ws po le emaili ivpaccountant@ccs.org.ws o e te toi fa tali susu mai matala mai au e te mai moa mai e tali tonu ai I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is in the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I'm radioactive, radioactive. I'm radioactive, radioactive. Raise my flag, down my clothes. It's a revolution, I suppose. We're painted red to fit right in. Greetings and talofa lava. Welcome back for English Bulletin for this evening. Leading our bulletin, the recommendation from UN to legalize abortion in Samoa is something that General Secretary of the Congregational Christian Church Samoa believe it should be considering, and he does not support such recommendation. Here's more on this report. The recommendation to legalize abortion in Samoa is part of a submission by the UN Country Office as part of the Universal Periodic Review to be undertaken by the UN Human Rights Council. Today, TV2 News sought a Christian opinion from the General Secretary of the Congregational Christian Church Samoa, one of the largest denomination in the country, whether this issue can be considered. I'm very careful that I'm not speaking on behalf of the church because the church hasn't made a stand. But I can just talk from my own perspectives of the issues. I don't think the church accept a law of accepting abortion generally. But Reverend Vavatau said there are factors that needs to be considered. Because there are actually factors that needs to put in, it needs to be considered. I mean, like medical factors. So it's the medical people that needs to decide whether this is necessary. We need to, save lives. If abortion save lives, then why not? In cases of rape cases, again, I cannot accept having a general law that says if pregnancy was caused from rape, then abort. No, I think the decision needs to come from the victim.
I mean, so there are factors that need to be considered. But generally, I don't think the church accept abortion as a law. Abortion issue was never discussed in the church in the previous years, but the church ministers are taught on how to react when these kinds of matters occurred. The recommendations were made by the local UN authorities and it was discussed in the beginning of this year. Samoa is amongst 14 states whose human rights records is under scrutiny, and this was discussed during the council session on the 3rd of November 2021. The push by the UN nation for abortion to be legalized in the country has been rejected by the Samoa Victim Support Group leadership. By Montalo Alec for TV2 News. All eligible travels from Samoa and Tokelau will be quarantine-free when they arrived in New Zealand starting from this month. Here's more on this report. The agreements between Samoa and New Zealand to have all travels from Samoa and Tokelau to be quarantine-free. It is effective this month. This includes eligible travels from New Zealand citizens, holds of New Zealand's residence visas, and holds of the critical purpose visas are able to enter New Zealand quarantine-free from Samoa and Tokelau. However, all these travels must only comply with pre-departure requirements before they are all able to fly over to New Zealand. All travels must be fully vaccinated and at least 14 days to departure unless they are New Zealand citizens, have been in Samoa or Tokelau for the 14 days to travel, and all travels must complete a New Zealand declaration for contact tracing while in New Zealand. Christine Mateo for TV2 News. Today marks the launch of the Samoa International Cricket Association's development program for children with disability. Here's more on this report. Today marks the launch of the Samoa International Cricket Association development program for children with disability. It is also noted by this year has been an increase in the number of schools able to participate in this program, especially for children with disability. As much as the gentleman wants to be Falken Vianney from St. Peter Secondary School. The Samoa Cricket Association is to pleased to see an increase in the level of health as well as begin of the children with disability on live on this International Cricket Association as well as this development program. The purpose of these tournaments is to promote and give equal access to all aspects of the development of this game. Christine Mateo for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Talfalava and good evening Samoa. Here's an initial update of your weather forecast for this Thursday evening. Satellite loop shows a cloud band from a trough of low pressure affecting the islands at times. From over the map, a moist northeast wind flow continues to prevail over Samoa. Meanwhile, a trough of low pressure lies northeast with associated clouds and showers. Forecast for tonight, isolated showers with brief moderate force and few thunderstorms likely. For Friday, scattered showers with moderate force possible. Marine forecast for tonight and tomorrow, northeast to north winds of 15 to 25 km per hour, poor visibility and showers becoming light and variable for tomorrow, waves of 1.5 to 2 meters. Southern seas, northeast to north winds of 15 to 25 km per hour, poor visibility and showers becoming light and variable tomorrow, waves of 1.5 to 2 meters. And at tide table, the tide expected to be high during midnight. It will be low at 7:15 tomorrow morning. High tide at 24 minutes to 2 in the afternoon and low tide again at 27 minutes to 8 in the evening. Sun will rise tomorrow at 11 more minutes to 6 in the morning and will set at 28 minutes to 7 in the evening. And that's your weather bulletin for this evening, Samoa. Until tomorrow, good night. That is the end of your TV2 News for this evening. Thank you so much for joining us. Until then, good night. Ole fa ingole na lo Samoa tang longo mole nei va ngole afiafi fa tai tele le mai mo mai e mole tem nei to fa soifua.
O esi la fiolo o iai fo ile matula la